Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. L'inflation de Justin Trudeau nous frappe encore. Après ses taxes, impôts et déficits inflationnistes, on voit que le coût de la vie est en hausse et s'accélère encore. Les déficits de 60 milliards de dollars que Justin Trudeau a ajoutés dans son dernier budget ont gonflé le coût de tous les produits qu'on achète et l'intérêt qu'on paye. Le mois dernier, la ministre des Finances nous a promis que le problème de l'inflation a été réglé. Et maintenant, on voit que ce n'était pas le cas. Et les conséquences de 8 ans de Justin Trudeau sont réelles pour des vrais êtres humains. C'est une crise des humains, des vraies personnes qui souffrent à cause des politiques de Justin Trudeau après 8 ans. Le coût de nourriture a gonflé de 20% dans 2 ans à cause des taxes sur les fermiers et les camionneurs qu'a imposé Justin Trudeau. Le coût de logement a doublé depuis 8 ans de Justin Trudeau à cause des déficits inflationnistes qui augmentent les taux d'intérêt sur les hypothèques et à cause de la bureaucratie qui empêche la construction des maisons. Donc, on a 1 sur 5 Canadiens qui manquent des repas parce qu'ils ne peuvent pas payer le coût d'épicerie. On a 1,5 million qui doivent aller à une banque alimentaire à cause du fait que la nourriture est trop chère. On a 9 sur 10 jeunes qui croient qu'ils ne vont jamais pouvoir acheter une maison. C'était jamais le cas avant Justin Trudeau. Et on a les gens qui vivent dans les tentes, des infirmières qui vivent dans leurs autos, un charpentier que j'ai rencontré dans le nord de l'Ontario qui doit vivre dans une place de stationnement à cause de l'augmentation de loyer qu'on voit après 8 ans de Justin Trudeau. Justin Trudeau ne vaut pas la peine. Il ne vaut pas le coup. Il faut le remplacer. La bonne nouvelle, c'est que ce n'était pas comme ça avant Justin Trudeau et ça ne va pas être comme ça après Justin Trudeau. On va dépendre du gros bon sens de monsieur et madame tout le monde pour régler les problèmes que Trudeau a causés. On va ramener des prix plus bas en éliminant les taxes et impôts et déficits inflationnistes. On va rendre des chèques de paie plus forts en réduisant les impôts pour que les Canadiens ramènent plus de leur paie chez eux. On va rendre les maisons et les appartements plus abordables en insistant que les municipalités accélèrent les permis de construction et sinon, elles vont perdre les fonds de l'infrastructure du gouvernement fédéral. On va rendre nos rues sécuritaires encore en mettant des vrais criminels récidivistes en prison. Ça, c'est le gros bon sens. Et c'est ce que je vais ramener quand je serai Premier ministre. Thank you very much. Now in English. Well, Justinflation has struck again. Trudeau's inflationary taxes and deficits have sent prices rising again, with inflation on the march. Trudeau told us that he had the problem fixed last month. Well, it turned out that was not true. His carbon tax is driving up gas, heat, and groceries. The $60 billion of additional inflationary deficits he added last budget, are now bidding up the goods we buy and the interest we pay. This was entirely predictable, and we warned him it would be the case. Worse, after 8 years of Trudeau, housing costs have doubled. The rent has doubled, mortgage payments have doubled, the needed down payment has doubled. Here in Toronto, it now takes 25 years for the average person to save for a down payment. Before Trudeau, you could pay off an entire mortgage in 25 years.
Now that's how long it takes just to get a mortgage. Rent has risen almost 100% under Trudeau and his policies. And now, I used to talk about the 35-year-old living in his mom's basement. People thought that was crazy. Now, that's the least of our concerns. Now the worry is that that 35-year-old and his mom will be evicted and moving into a tent. There are tent cities in almost every major Canadian centre after 8 years of Trudeau. We have nurses living in vans. I've got a carpenter who lives in his car. We have seniors in Penticton who live in parking lots, middle-class seniors in Canada after 8 years of Justin Trudeau. The good news is, to all of those people who are hungry, who worry about losing their homes, who believe they have no future because they can't afford one after 8 years of Trudeau, the good news for them is that there is hope. Canada was not like this before Trudeau, and it will not be like this after he's gone. We're going to turn the hurt that he has caused into the hope that Canadians need. A common-sense Conservative government will bring home lower prices by axing the carbon tax and by capping spending and cutting waste to balance the budget and bring down inflation and interest rates. We will bring home powerful paychecks by lowering income tax, so hard work once again pays off. We will bring homes people can afford by removing the bureaucracy and taxes that block home building. Canada has the fewest homes per capita in the G7 because bureaucrats and gatekeepers block construction. I will require big cities permit 15% more home building per year or lose their federal infrastructure grants. Those that beat that goal will get a building bonus. And I'll require every federally funded transit station be surrounded by high-density apartments so that our seniors and our youth can live right next to the bus or train. We'll sell off 6,000 federal buildings and thousands of acres of federal land to build the homes that will put roof overhead for our working class people. And those homes will be in safe streets. We will bring in jail and not bail for repeat violent offenders. We will invest in treatment and recovery, not more tax-funded drugs, to put an end to the tent cities and to bring our loved ones home drug-free. Today, I'm calling on Justin Trudeau to recognize the inflation crisis he has caused and announce that he is axing his carbon tax and putting in place a plan to get rid of his inflationary deficits. We are prepared, because of the gravity of the situation, to put our differences aside and work with him to axe his carbon tax and to balance the budget to bring home lower prices, because we will always put Canadians first. It's common sense, the common sense of the common people, united for our common home. Let's bring it home. Thank you. Any questions? Oui, en français pour Radio-Canada. Selon le Globe and Mail, la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, donne un ultimatum à ses collègues pour qu'ils lui présentent un plan de coupe dans leur ministère qui va équivaloir à 15 milliards de dollars. Qu'est-ce qui devrait être coupé en priorité selon vous et est-ce que ce sera suffisant? Mais premièrement, il y a beaucoup de coupures que les libéraux ont promis, mais qui n'ont jamais livré. Justin Trudeau a promis qu'il allait éliminer 3 milliards de dollars de dépenses en arrivant au pouvoir. Il n'a trouvé aucune économie. Par contre, il a gonflé le coût des contrats aux firmes comme McKinsey et aux autres firmes connectées et chères. Ça a doublé juste à 21 milliards de dollars. Ça, c'est beaucoup de gaspillage pour le travail qui pourrait être fait au sein du gouvernement, au lieu d'être contracté aux grandes entreprises qui nous chargent 2 000 $ par jour pour chaque consultant. Ça, c'est juste un exemple. Le ArriveCan App, un autre gaspillage d'argent, 54 millions de dollars. Ces genres de dépenses gaspillent notre argent et moi, je propose une loi dollar pour dollar. La loi obligerait
les ministres de trouver $1 d'économie pour chaque nouveau dollar de dépense. Et ça va nous forcer une discipline financière que chaque mère monoparentale, chaque homme d'affaires, chaque personne de la classe ouvrière doit exercer dans leur vie personnelle. Les politiciens devraient faire pareil. Merci. Et du coup, 15 milliards, ce sera suffisant? Ils ne vont jamais le faire. Elle peut nommer n'importe quel nombre, n'importe quel chiffre, mais Justin Trudeau est incapable de livrer la marchandise parce qu'il est incompétent et il adore gaspiller l'argent. Il ne va jamais respecter ses engagements dans les dépenses. Il nous a promis un déficit de 10 milliards de dollars maximum. Et maintenant, il a ajouté plus de 500 milliards de dollars à notre dette nationale. On ne peut pas faire confiance à Justin Trudeau en ce qui concerne notre argent parce qu'il est un incompétent, qu'il adore dépenser l'argent des autres parce que c'est jamais lui qui doit payer la facture. Il ne vaut pas le coup, il ne vaut pas la peine. Oui, merci. Tessa from CBC News. If you can answer it in both English and French, that would be very appreciated. Federal cabinet ministers have been given an October 2nd deadline to come up with specific cuts as part of an effort to shave about $15 billion. Do you support cutting the $15 billion from the federal budget? And where would you cut it? Well, first of all, we can't trust Justin Trudeau with our money. He won't achieve these savings because he never does. When he got elected, he promised he would find $3 billion of savings. And he started a process. And guess what? They found after looking in all the corners of the government, they couldn't save a penny, but they'd come up with a bunch of ideas for even more spending. So you can't make this stuff up. Justin Trudeau will never find savings because he is incompetent with money. He believes budgets balance themselves, and he will simply print the money, borrow the money, or tax the money from hardworking Canadians. Pierre Poilievre-led government will root out waste, mismanagement, and corruption. We will bring in a dollar-for-dollar law requiring politicians find $1 of savings for every $1 of new spending. This law allowed the Clinton administration in the States to balance its budget and pay off $4 billion of debt in the U.S., and it's something that we could use as a hard discipline, the same discipline that single mothers or factory workers or small business owners follow every day in managing their money should be the discipline that we follow. When I'm Prime Minister, we will follow it. We're going to balance the budget to bring home lower inflation and lower interest rates. Thank you. Here, question. Harrison Faulkner, True North. Yes. In the 1970s, the Canadian government was able to solve the housing crisis by lowering immigration and building more homes. So far, you've refused to commit to cutting immigration targets. But would a Poilievre government adopt the same strategy that worked so well in the 70s to build more homes? To build more homes, absolutely. In fact, in 1972, we built more houses than we built last year. Think about that. 50 years ago, we built more homes than we did last year. So let's do the math. In 1972, Canada's population was 2.2 million people. 22 million people. 22 million Canadians. We built 250,000 homes. Last year, our population was 39 million people, and we built 219,000 homes. So with nearly double the population, we're building fewer houses. And CMHC expects that we will build, this year, we're going to build 32% fewer homes. Why is this? Because Trudeau keeps shoveling billions of dollars into local government gatekeepers, municipal level, who block construction. We have the second slowest building permits of any country in the OECD. The cost of development charges has gone up 900% in some municipalities. Government costs add $1.2 million to the cost of every unit of housing that is newly built in Vancouver. It's $350,000 here in this city of Toronto. We cannot afford to give more money to the same municipal gatekeepers who block housing construction. And that's why my common sense plan is to require cities permit 15% more home building per year, or I will pull back their federal grants. Those that beat the 15% target will get a building bonus. I'll require every federally funded transit station have high-density apartments around and even on top. I'll sell off 6,000 federal buildings and thousands of acres of federal lands to build, build,
build. We will remove the gatekeepers, and we will build homes that our working class people can once again afford, just like they could afford 8 years ago. Mr. Poilievre, William Eltherington, Canadian Press. Yeah. Do you support developing housing on Greenbelt land? Thank you so much. Sorry. That's a decision for the provincial government. I do support more construction right across Canada. We have the fewest homes per capita of any country in the G7, even though we have by far the most land to build on. And that is because of government gatekeeping and regulatory rules that stand in the way. So I was speaking to a developer in Ottawa just the other day at a coffee shop. He tells me that he was supposed to have his permit to start building in June. And they said, oh, delay it till July. And then I met with them in August. They said, oh no, we're bumping it off till October because our planner's on vacation. And that's just the last 4 months. This is 1,700 homes he wants to build. Well, we have people living in tent cities. It is becoming a crisis. And the last thing we need is to give more federal tax dollars to incompetent local government gatekeepers to block construction. What we need is to get tough on the gatekeepers and tell them they either get out of the way and let builders build, or they will lose federal grants. That is the only way we're going to incentivize faster, cheaper building permits to build, build, and build. Time for one more question. One more. Est-ce que vous pouvez répéter en français, s'il vous plaît, sur le logement? Oui, nous avons le moins de maisons par capita parmi tous les pays du G7, même si on a le plus grand terrain pour bâtir. Pourquoi? C'est parce que ça prend trop longtemps d'avoir un permis de construction. Prenons Montréal. Montréal, selon une étude par l'Institut économique de Montréal, la ville de Montréal a empêché la construction de 24 000 maisons. Vancouver a été Winnipeg a été poursuivi dans les cours par un constructeur de maisons parce que la ville voulait empêcher 2000 maisons près du transport en commun. Ça n'a pas de bon sens. Et Justin Trudeau, il donne davantage d'argent. Il alimente la bureaucratie qui empêche la construction. Moi, je vais dire aux grandes municipalités qu'il faut accélérer et réduire le coût de permis de construction, ou bien je vais retirer leur argent. Je vais demander aux municipalités, comme condition des finances fédérales pour l'infrastructure, une augmentation dans les permis de construction de 15% par année. Et ceux et celles qui réussissent à faire davantage vont avoir un bonus. On va insister que chaque station de transport en commun ait des permis de construction des grands appartements pour permettre des jeunes et des aînés de vivre à côté du train ou de l'autobus. Et on va vendre 6 000 édifices et des milliers d'acres de terrain fédéral afin de bâtir, bâtir et bâtir. C'est le gros bon sens et c'est comme ça qu'on va bâtir les maisons dont nos gens ont besoin. Merci beaucoup.